Hello students, now we take example number 3rd in practice set 1.4 की आपल्याला आता 1.4 मधलं थर्ड एक्झाम्पल बघायचं. दिस इज थर्ड एक्झाम्पल 27 upon x minus 2 plus 31 upon y plus 3 is equal to 85 and 31 upon x minus 2 plus 27 upon y plus 3 is equal to 89. आता या दिलेल्या इक्वेशनचं परत आपल्याला लिनियर इक्वेशन मध्ये कन्वर्जन करायचं आहे. मग आता ते कन्वर्जन करण्यासाठी आपण अगोदरचे दोन एक्झाम्पल बघितले त्याच पद्धतीने याची आपण मांडणी करून घेऊया. सो यू टू राइट दिस फर्स्ट इक्वेशन लाइक 27 into 1 upon x minus 2 plus 31 upon y plus 3 means 31 into 1 upon y plus 3 is equal to 85. This is equation number first. आता तुम्हाला एक आयडिया आली असेल की आपल्याला या दिलेल्या इक्वेशनवरनं लिनियर इक्वेशन मध्ये कन्वर्ट करण्यासाठी दिलेले इक्वेशन कशा पद्धतीने लिहायचे. 27 upon x minus 2 means 27 into 1 upon x minus 2 plus 31 upon y plus 3 means 31 into 1 upon y plus 3 is equal to 85. आता ते सेकंड इक्वेशन लिहिताना पण आपण 31 upon x minus 2 म्हणजे 31 into 1 upon x minus 2 plus 27 into 1 upon y plus 3 is equal to 89. This is equation number second. Now in these two equations we are getting 1 upon x minus 2 same and 1 upon y plus 3 same part. Okay. So for this same part we have to use another variables to convert these equations into linear equations. Okay. So let we take m for 1 upon x minus 2 and n for 1 upon y plus 3. मग इथे आपण 1 upon x minus 2 साठी m यूज करू आणि 1 upon y plus 3 साठी n यूज करू. ओके. सो we have to use m for 1 upon x minus 2 and n for 1 upon y plus 3. So this first equation becomes 27 into 1 upon x minus 2 means m. So 27m plus 31 into 1 upon y plus 3 means n. So 27m plus 31n is equal to 85. This is equation number 3rd. Here is our first equation conversion. Okay. After that again in second equation we have to substitute m for 1 upon x minus 2 and n for 1 upon y plus 3. The second conversion काय होईल ते बघूया आपण आता या ठिकाणी. 31 into 1 upon x minus 2 means n plus 27 into 1 upon y plus 3 means n is equal to 89. And this is equation number 4. आता इथे बघा या दोन्ही इक्वेशनचं जर तुम्ही व्यवस्थितपणे ऑब्झर्वेशन केलं तर इथे m आणि n या व्हेरिएबलचे कोएफिशिएंट अल्टरनेट झाले. ही मेथड आपण लास्ट इयर 9th स्टँडर्ड मध्ये पण बघितली आहे की जेव्हा कोएफिशिएंट अल्टरनेट दिलेले असतात तर अशा वेळेस आपण एकदा ॲडिशन करतो आणि एकदा सबट्रॅक्शन. ओके. सो फर्स्ट इयर वी टेक ॲडिशन ऑफ दिस टू इक्वेशन्स. ओके. सो हिअर राइट ॲडिंग इक्वेशन थर्ड and fourth. ही सुरुवातीला आपण या ठिकाणी थर्ड आणि फोर्थचे ॲडिशन करूया. सो थर्ड इक्वेशन 27m plus 31n is equal to 85 plus 31n plus 27n is equal to 89. Now 85 plus 89. Here 9 plus 5 14 carry 1. 8 plus 8 16 and plus 1 17. Okay. So 174 in right hand side. Now 31n plus 27n we are getting plus 58m. Here 58m. आता इथे बघा m आणि n च्या साइडला जो सेम नंबर मिळतो त्या सेम नंबरने आपण दोन्ही साइडला डिवाइड करतो. सो हिअर वी हॅव टू डिवाइड बोथ साइड्स बाय दिस 58. सो हिअर राइट डिवाइड both sides by 58. So when we divide this 58m by 58 we are getting only m plus 58n divided by 58 we are getting only n is equal to 174 divided by 58. So 58 3s are 174. Now this is equation number 5. हे मिळालं आपल्याला पुढचं इक्वेशन. मग आता एकदा ह्या दोन्ही इक्वेशनची ॲडिशन तर झाली आणि इक्वेशन नंबर 5 मिळालं. मग आता एकदा ह्या दोन्ही इक्वेशनचे आपण सबट्रॅक्शन करू म्हणजे आपल्याला इक्वेशन नंबर 6 मिळेल. सो हिअर वी हॅव टू सबट्रॅक्टिंग इक्वेशन नंबर 3rd फ्रॉम दिस इक्वेशन नंबर 4. सो राइट सबट्रॅक्टिंग इक्वेशन 3rd from equation 4.
की फोर्थ मधनं आपण थर्ड इक्वेशन सबट्रॅक्ट करतो. सो फोर्थ इक्वेशन इज 31m प्लस 27n इज इक्वल टू 89 मायनस 27m प्लस 31n इज इक्वल टू 85. आपण या ठिकाणी फोर्थ मधनं थर्ड इक्वेशन सबट्रॅक्ट करतो. मग फोर्थ इक्वेशन आपण अगोदर लिहिलं आणि थर्ड इक्वेशन त्याच्या खाली लिहिलं. तर तुम्हाला नियम माहीतच असेल की सबट्रॅक्शन करताना या ठिकाणी आपल्याला जे खाली लिहिलेलं इक्वेशन असेल तर त्याचे कंपल्सरी साइन चेंज करावे लागतात. पॉझिटिव्ह असेल तर निगेटिव्ह, निगेटिव्ह असेल तर पॉझिटिव्ह साइन. बट हिअर ऑल दीज टर्म्स आर पॉझिटिव्ह. मग सगळ्यांचे साइन इथे निगेटिव्ह होतील बघा. सो प्लस 27m बिकम्स मायनस 27m, प्लस 31m बिकम्स मायनस 31m, and plus 85 becomes minus 85. Okay, so plus 89 and minus 85, we are getting plus 4 in right hand side. Now we are plus 27n and minus 31n. Now we are positive, negative, we take subtraction, but we have to given the sign of bigger number to the answer. Now 31n मधून जर आपण 27n minus केला, we getting 4n, but negative 4n because here bigger number is negative, so minus 4n. Again here plus 31m and minus 27m. So again positive, negative, we take subtraction. So we are getting here 4m and sign of bigger number, but here bigger number is positive. So plus 4m. आता इथे बघा की परत या लेफ्ट हँड साइड मध्ये m आणि n च्या साइडला जो सेम नंबर आला त्याने आपण परत दोन्ही साइडला डिवाइड करणार. जसं आपण इथे 58 ने डिवाइड केलं होतं बघा. सो राइट डिवाइड both sides by 4. Therefore 4m divided by 4 we getting only m, minus 4n divided by 4 we getting only n, is equal to 4 divided by 4 we getting 1. Now this is equation number 6. हे मिळालं आपल्याला पुढचं इक्वेशन नंबर 6. आता ॲडिशन आणि सबट्रॅक्शन केल्यानंतर जे दोन नवीन इक्वेशन मिळाले 5th आणि 6th नंबर त्यांची परत एकदा आपण ॲडिशन करतो. सो राइट ॲडिंग इक्वेशन फिफ्थ अँड सिक्स्थ की आपल्याला फिफ्थ आणि सिक्सची परत एकदा ॲडिशन करायची. मग इक्वेशन नंबर 5 इज m प्लस n इज इक्वल टू 3. m प्लस n इज इक्वल टू 3 प्लस इक्वेशन नंबर 6 m मायनस n इज इक्वल टू 1. आपण फिफ्थ आणि सिक्सचे ॲडिशन करतो. मग ऑपोजिट टर्म्स इट इज प्लस n and minus n getting cancelled. So m plus n we getting 2m is equal to 3 plus 1 4. Therefore m is equal to 4 divided by 2. m is equal to 4 divided by this 2. Therefore value of m is equal to 2. So we are getting value of variable m. आता ही जी m ची व्हॅल्यू मिळाली ती आपण 5th किंवा 6th मध्ये सबस्टिट्यूट करू. मग 5th नंबर एकदम इझी आहे बघा. So to substitute m is equal to in this equation number 5. So right, put m is equal to 2 in equation number 5. Now equation number 5 is m plus n is equal to 3. Now in this equation number 5, in place of m, we have to write value of m, that is 2. So in place of m, we write 2. So 2 plus n is equal to 3. Therefore n is equal to 3. This plus 2 becomes minus 2 in right hand side. Therefore n is equal to 1. So we are getting values of m and n. मग इथे आपल्याला जे आपण वेगळे व्हेरिएबल यूज केले m आणि n त्यांच्या व्हॅल्यूज मिळाल्या बघा. बट नाव हिअर वी टू सबस्टिट्यूट द ओरिजिनल व्हॅल्यूज ऑफ m and n. की आपल्याला m आणि n च्या परत ओरिजिनल व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करायच्या. आता m ची ओरिजिनल व्हॅल्यू 1/x - 2 आणि n ची ओरिजिनल व्हॅल्यू 1/y + 3. सो राइट री सबस्टिट्यूट the values of m and n. Now 1/x - 2 is equal to m and 1/y + 3 is equal to n, because we take m for 1/x - 2 and n for 1/y + 3. आता m आणि n चा जर त्यांचे ओरिजिनल व्हॅल्यू या ठिकाणी व्हॅल्यूज टाकू आपण. Therefore 1/x - 2 is equal to m means 2 and 1/y + 3 is equal to n means 1. But to find the values of variable x and y, here we have to take reciprocals of both sides. So we reciprocals. आपल्याला लास्ट स्टेप मध्ये रेसिप्रोकल्स घ्यावे लागतात.
So reciprocal of 1 upon x minus 2 means only x minus 2. But reciprocal of 2, that is 1 upon 2. And reciprocal of 1 upon y plus 3 means only y plus 3 is equal to reciprocal of 1 is 1. की आपण दोन्ही इक्वेशन मध्ये दोन्ही साइडचे रेसिप्रोकल घेतले. मग आता इथे आपल्याला x आणि y फाइंड करायचे. Therefore value of x is equal to 1 upon 2 and this minus 2 becomes plus 2 in right hand side, and value of y is equal to 1, this plus 3 becomes minus 3. Therefore x is equal to, परंतु आता इथे एडिशन करताना आपल्याला डिनोमिनेटर सेम करावा लागेल. सो वी टेक क्रॉस मल्टिप्लिकेशन, कारण 2 चा डिनोमिनेटर नाही म्हणजे तो 1 आहे. सो 1 into 1 that is 1 plus 2 2s are 4 upon 2 1s are 2, and y is equal to plus 1 and minus 3, that is minus 2, because positive negative we take subtraction and given the sign of bigger number. Therefore value of x is equal to 5 upon 2 and value of y is equal to minus 2. Okay, so this is our solution. So last we have to write the solution. Therefore solution is, in bracket x comma y is equal to, x means 5 upon 2 comma y means minus 2. Okay, write down.